So, day 2, I'm heading for Munnar. Hey, so to those who are new to this channel, I suggest you watch the first episode of this trip. So, this is the second video, and ഈ വീഡിയോയിൽ I'm gonna start using Malayalam because എന്തോ എനിക്കത് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഐ ഗെസ് ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കി ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ യാ, ഇത് എൻ്റെ ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിൽ. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി ഞാൻ കോഴിക്കോടേക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ദ പ്ലേസ് വിച്ച് ഐ വാസ് ഹോപ്പിംഗ് ടു ഗോ വാസ് മൂന്നാർ. ബട്ട് എന്തോ അവിടുന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു വിസിറ്റ് അട്ടപ്പാടി, വിച്ച് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ വേ, ബട്ട് ഒരു ഡീറ്റൂർ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ അട്ടപ്പാടി ഇനി മൂന്നാറൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് 2 routes. One which includes me going to the Coimbatore and തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ NH83 I can touch പൊള്ളാച്ചി and then അവിടുന്ന് ആനമലൈ ആൻഡ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലൂടെ I can head into മൂന്നാർ. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്തോ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കോയമ്പത്തൂരേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഞാൻ പാലക്കാട് റൂട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡയറക്റ്റ് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക്, പാലക്കാട് ത്രൂ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് സെയിം ആനമലൈ ആൻഡ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ആൻഡ് ദ റീസൺ ഞാൻ ഈ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവും ചിന്നാറും ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ മൂന്നാർ വന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം വെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ഹിയർ അലോൺ വിത്ത് മൈ ബൈക്ക്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു റോഡ്, ദാറ്റ് സോൾ റീസൺ ഈസ് വൈ ഐ ടോക്ക് ദിസ് ഹോൾ ഡീറ്റോർ ടു അട്ടപ്പാടി. എനിക്ക് ആ റോഡിലൂടെ മൂന്നാറേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമായിരുന്നു. It's one of the most scenic things I've ever seen in my life. Okay, I'm hoping ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ടിൽ ഡേറ്റ്, even after the trip has been completed, I'm telling you, Anamalai and Chinnar Wildlife Sanctuary's road to Munnar is the most scenic routes I've ever ridden on. But എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ 2 സ്പോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിക്കാണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് നല്ല ലൊക്കേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട്, വിച്ച് വാസ് ഓൺ ദ വേ ടു പൊള്ളാച്ചി. ആൻഡ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് ഈ ആനമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു റൂട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് വ്യൂസ് വാസ് ആക്ച്വലി മൈൻഡ് ബോഗ്ലിംഗ്. ബിക്കോസ് സംതിങ് വിച്ച് വാസ് എനിക്ക് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജായി വന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് പ്രൂവ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടൂർ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇൻ. Was traveling to Palakkad and I wanted to cover as much kilometers as soon as possible because I wanted to hit Anamalai Tiger Reserve as early as possible because it's risky. Obviously it's risky. You're on a bike, you're traveling alone and going through a tiger reserve alone. I don't think that's a good idea. So yeah, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഗോൾ. ബട്ട് however this was an impulsive trip. Remember, ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു, ബട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I forgot to pack my rain gear. So yeah, പാലക്കാട് എത്തലും ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദിസ് ഇയർ വിച്ച് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഞാനവിടെ സ്റ്റക്കായി. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് സെർട്ടൈൻ ലൊക്കേഷൻസ്. മഴയൊന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടുത്ത പമ്പിലേക്ക് പോകും, അവിടെ കാത്തുനിൽക്കും, അടുത്ത മഴ വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹവർ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും വി മാനേജ് ടു റീച്ച് പൊള്ളാച്ചി. ആൻഡ് അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഐ ജസ്റ്റ് കാനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ജസ്റ്റ് സേ ദിസ് ക്ലിപ്സ്, that's it. As you guys have seen now, that road was insane. Everything was perfect. Climate, like ആ ഒരു ഇളം മഴ, കാറ്റ്, ആൻഡ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ് ടു. ലൈക്ക് ആ ഒരു സൺസെറ്റ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദ സൺ സെറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിമ്മായി പോകുന്നു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ബൈക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ്ലെസ് റോഡ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ലിബറേറ്റിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് ഐ ഹവ് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഫക്ക്ഡ് അപ്പ് വൺ തിങ്: shooting gears. This ride was completely unplanned and I did not have proper gear to shoot my view. As you have seen, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് most of the riding POVs ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So unfortunately for you guys, there is nothing much to show you here. Now that I'm editing, I realize
I was really living in that moment. I did not care about recording much. I was, how do I explain it? I was free. It was just the road and my bike. That's the best I could describe about how it was for me going through that road. And I'm damn sure ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു റോഡ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇത്തവണ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫീൽ I'm never gonna experience it again because everything was perfect. Like I said, the climate, the time, the bike, the roads, the traffic, everything. I'm just incredibly grateful that I got to experience it. 44 more minutes. So after 216 kilometers of rain, sun and wind, I reached my next destination, Munnar. So the place which I chose to stay for the night was named Garam Resort. It was just a few minutes away from Munnar town and it looked promising. I was just looking for a place where I could just lay off and rest for a while. And I didn't have much expectations from it, but man oh man, Garam Resort, insanely good. By the time when I reached there, it was really windy, but even in that night, it looked amazing. Everything was so cozy and it looked so beautiful all around. They even had a private concert for us, like a karaoke of sort. There was this one dude playing guitar, and man, I guess it's better you guys just hear for yourselves rather than me just babbling about stuff. So yeah, enjoy. സീരിയസ്ലി രാത്രി ഞാനിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് രാത്രിയാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗി കാണാൻ ബിക്കോസ് ലൈറ്റിങ്ങും മൊത്തം നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു കാറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും ബട്ട് സീരിയസ്ലി രാവിലെ ആയപ്പോഴാണ് ഹൗ ഡു ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വ്യൂ can see the mountains എവിടെ നോക്കിയാലും ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ ലൈക്ക് സീരിയസ്ലി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റിസോർട്ടിലെ ഓരോ മൂലയും ലൈക്ക് എവറി ഇഞ്ച് വാസ് റിയലി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് വെൽ കെപ്റ്റ് എവറിത്തിങ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് ലൈക്ക് ഹൗ ഡു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ഹിയർ മേഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനും ഒരു സ്പാ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഹോൾ ജേർണി വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈ ബൈക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഐ വാസ് റിയലി ടയർഡ് ആൻഡ് തലേ ദിവസം രാത്രിയാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി കോൾഡ് ഓൾസോ ബട്ട് റിസോർട്ടുകാർ ഗേവ് മീ ആൻ എക്സ്ട്രാ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആൻഡ് they were really friendly. They made sure I had a great time. And how do I say this? I have zero complaints about this resort. Just see these views and you'll understand how beautiful it was. ഈ ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പം തന്നെ നമ്മളെ ആ ഒരു എനർജി മൊത്തം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഗോ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ജേർണി. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ സോളോ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെൻസും ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഹട്ട്സ് ടു ഓക്കെ. സോ നിങ്ങളെ പ്രിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് മൈ സ്റ്റേ ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ടു യു ഗൈസ്.
സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിസോർട്ട് പ്രമിസസിലൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് കാണാം. ബിക്കോസ് സീരിയസ്ലി വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് സോ റിലാക്സിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക, എവിടെ നോക്കിയാലും ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന രസമായിരുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദാറ്റ്. நீங்கள் கால் பண்ணுற மக்களே. பை பை பை. As you guys have seen, ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ രാത്രി ഓൾമോസ്റ്റ് 9:30 ആയി മൂന്നാർ ടൗണിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് സീരിയസ്ലി മാൻ, രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഐ സോ എവറിത്തിങ് ക്ലിയർലി. ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മേക്ക് സെൻസ്. വൈ ഐ കെയിം ഹിയർ, വൈ ഐ മേഡ് ദിസ് ഇമ്പൾസീവ് ഡിസിഷൻ, വൈ ഇറ്റ് ഓൾ മാറ്റർഡ് ടു മീ. എവറിത്തിങ് മേഡ് സെൻസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വ്യൂ. ഞാൻ പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോലും വിട്ടുപോയി. യു ക്യാൻ സീ മീ ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ദ ബൈക്ക് ബിക്കോസ് മൈ ഐസ് വെയർ ഓൺ ദ റോഡ്, ഓൺ ദ മൗണ്ടൻസ്. ആ ഒരു തേയിലത്തോട്ടവും വാലീസും, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഓൺലി തിങ് ഐ കുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഷാബി. അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. Yeah, I'm not gonna talk much, just enjoy it. So, after leaving Kodaram, I didn't have anything in my mind. എനിക്കിനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്, വലിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓൾ ഐ ന്യൂ വാസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ബട്ട് അവിടെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഉച്ച വരെ ഐ ഹാഡ് ഫ്രീ ടൈം. സോ ലഞ്ച് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മീ വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസസ്, ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഐ നോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈഡ്. വെറുതെ എവിടേക്കോ പോയി. എനിക്ക് ഭൂരിഭാഗമൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ ഷോർട്ട് റോഡ്സ് ലൈക്ക് പോയി, ഏതെല്ലോ ലോക്കൽ റോഡ്സ് പോയി. ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ സോ എ റോഡ്, ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ചില റോഡ്സ് വുഡൻറ്റ് ലീഡ് ടു എനിവേ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡീറ്റോർ. ലൈക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഡീറ്റോർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു റോഡില്ല, ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത റോഡിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും. ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് യു ടേൺ. ആൻഡ് സം അതർ റോഡ്സ് ഗേവ് മീ സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻസെയിൻലി ടോൾ ട്രീസ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് വാസ് ദ റിവാർഡ്. So here are some shots which I captured in between. So yeah, just enjoy it, I guess. സോ ഉച്ചവരെ ഞാനിത് ഗ്യാപ്പ് റോഡിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില എന്ന് പറയുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പോകുന്ന ബൈസൺ വാലി അതുപോലത്തെ 2-3 സ്പോട്ട്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കളിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ലഞ്ചിന് ശേഷം
I decided to, head to the next destination. So yeah, just see the clips which I recorded. So, the second episode is also nearing its end. After all these days, I still can't believe that I've reached here. Even now, when I'm editing this, everything feels like a dream. I guess it's like that saying which goes, every road has a story, and every ride leaves behind a memory. I guess most of us are chasing those memories, aren't we? Even when you're living in that moment, those moments become more precious to us when they turn into memories, doesn't it? I guess I'm just dwelling on the past too much, but yeah, I guess it's memories we hope to create when you're on a journey. This was just another chapter of this journey through my lens. From unexpected turns to unforgettable moments, this episode also is coming to an end. But the journey is far from over. The next road is calling, a place where the views get higher, the roads get quieter, and the adventure gets even better. The place which I'm headed next is Vatara, a destination I've been waiting to explore. All these years, I've heard about Vatara, but to be honest, I haven't even seen a proper picture of it. So it's a whole new experience for me. So until the next ride begins, keep exploring, keep discovering, and keep chasing those roads that are waiting to be found. See you in episode 3. Ride safe, ride free. Peace out.